can't sleep, so I can't. That's as simple as that. And I had the benefit of hindsight. যে কোনো জিনিস একটা কিছু করলে ইউ গেট দ্য অ্যাডভান্টেজ। আমি যখন এটা ম্যাডাম আমাকে বললেন আপনি বলুন 10 topics. দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ বলতে you can always expand on whatever has been said earlier. So everything in life, every sacrifice, if this is a sacrifice, yields great benefits. এটা উনি বলেন, আমি ওটা ওনার কথাটাকে এক্সপ্যান্ড করছি আর কিছু না। তো এই যে IQAC and all of these processes, এগুলো রিলেটিভলি নতুন নয়, মানে স্টার্টেড ফ্রম अराउंड 2006-7 ওরকম সময় থেকে শুরু হয়েছে। Now what I would like to go back to what principals had talked earlier, যে a very basic and fundamental space of leadership. কেন এই IQAC এগুলো সমস্ত হয়ে যাবে now that AI is here. Writing your IQAC document becomes very easy. You put it up in any LLM, any large language model, ওকে গুছিয়ে কিছু একটা বানিয়ে দেবে। But point is, so has become everything. Writing a thesis has become very easy. Writing a letter has become very easy. 90% of the letters that I write in AI. আমি কেন খাটবো? I just edit it because I am not inventing. But point is, there is a what do you call question bias. মানে আমি যা চাইছি ও তাই দেবে। So it is only 8 years before somebody comes up with an AI model which will also examine what is the question bias in that. তো খুঁজে বার করবে what has been copied from wherever. Well, there are already softwares to do that, check plagiarism. But point is, there will also be an AI model which will examine কি কোনটা মধ্যে creativity আছে, কোনটার মধ্যে creativity নেই. Because creativity, as of now, we will always like to believe যে এখনো AI has not become sufficiently intelligent to come up with creativity. But it can always have a better problem solving acumen than a normal human being under normal circumstances. তো এই সমস্ত ডকুমেন্ট মানে পাতার পর পাতা ভরিয়ে লেখা, this will become very easy in some way. But it is only some time before somebody comes up with a cross examination model to find out কিভাবে লেখা হয়েছে. So again we are back to originality, and AI will eat up all the jobs which are non-original. মানে আমি যে একটা সফটওয়্যার লিখছি, AI can write it better than me, cheaper than me. আমি একটা চিঠি লিখছি, AI can write better than me. What AI can't replace is basically আমার skill jobs. আমি যা স্কিল অর্জন করছি, মানে handiwork one, and second is creativity. AI cannot as of now undertake creativity. A creativity will come to an institution with only leadership. Any institution, leadership is not only bestowed only on principal. Every teacher is a leader of the class. What spoils leadership is a bias again. যেটা আমরা বলি যে any bias spoils leadership. We have heard about humility. Leadership requires humility. Humility can only come from a person who is supremely confident about himself. আমি নিজে কনফিডেন্ট না হলে তো আমার সবসময় একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকবে, which will again propel my superiority complex. আমি কাউকে আঘাত করব। It can only come from একটা লোক যে খুব সেটেড আছে, তার কোনো চিন্তা নেই, কারণ সে তার নিজের কনফিডেন্স, স্কিল, ডোমেন নলেজ এন্ড এভরিথিং সম্বন্ধে খুব কনফিডেন্ট। তো তার কোনো দিনও he will not suffer any inferiority complex, he or she, absolutely. So then he will automatically become full of humility. তাকে আলাদা এফর্ট মারতেই হবে। Second is, what spoils leadership is a tendency to encourage nepotism. If we take everybody for his or her, তাহলে কোনোদিনও আমি দুজন লোকের মধ্যে অকারণ বাহ্য ডিসক্রিমিনেশন করব না। তার ইন্টারনাল কোয়ালিটি আমি অ্যাসেস করব এবং সেই অনুযায়ী তাকে ভরসা বা ভরসা করব। দ্যাটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যে মুহূর্তে একজন বুঝে গেল আমিও তো কাউকে অ্যাসেস করছি, সেও তো আমাকে অ্যাসেস করছে, ইটস আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। It's a continuous process. The moment I encourage some sort of nepotism, mentally, physically, whatever matter, that person will not trust me. Why will he trust me? আমি তো তাকে অকারণে
ইয়ে করছি and specifically in educational institutions this is the biggest prohibition or thing that spoils the atmosphere. Nepotism. আমি একে it percolates down to the class level. একজন স্টুডেন্টকে আমি অকারণে প্রেফারেন্স দিচ্ছি বা দিচ্ছি না, that is nepotism. সে আমার পরিচিত হোক বা না। So that is a very big prohibitory thing. We should never do that. সবাইকে সমানভাবে দেখা, it becomes extremely important. Third is, of course, what principals are again told about is dialogue or ability to engage. We live in an imperfect society. Because in the most perfect society there is no requirement for dialogue. যেটা সত্য যুগে হওয়ার কথা ছিল, আমি যা ভাবছি আপনিও তাই ভাবছেন, or we are not engaging in physical conversation. What I think is perceived by you, what you think is also perceived by you, and we understand each other perfectly. It can never happen. It's a ideation. We are in the age of extremes, age of conflicts, and most of the conflicts we অনেকটা ওইটা কি বলে ওই গালিবার স্টাইলস এর কিছু যেন ছিল, the big enders and the small enders. ডিমের গোটা দিকটা খাবো না বা মানে সরু দিকটা খাবো না। So as simple as that, any satire, open up any satire, it will tell you that how farcical or how immaterial the conflict is, but it has been taken to such great proportions, নিয়ে resolve করা যাচ্ছে. So why take it up to that level? Again, we can also, world is a continuation of dialogue or দুজনের মধ্যে যে কথা, discourse. So that is the three most important things, and leadership becomes extremely important in running an institution. Any institution, each and every one of us is a leader because there is a collective that we work with. আমরা কেউ ফলোয়ার নই, everybody is a leader in some aspect. আমি যখন ক্লাসে পড়াচ্ছি আমি সেটাই বললাম যে আমার যে স্টুডেন্ট গুলো তাদের মধ্যে আমি ট্রাস্ট আনতে পারছি, ট্রাস্ট মাই trust as a teacher, one, that he will be taken fairly and equally, and it will be my effort to teach you, one, that trust whether I am able to. Second is whether the student has trust on my abilities. That can only come, again, humility. I should not be sort of approaching them in a manner যে আমাকে কেউ আমি approachability হলাম না, which again is fueled by my own insecurity. So I have to sort of negate my own insecurities, skill build up kora, and then therefore I am not vulnerable to any questions or ideas. So I become automatically full of humility. আমার মধ্যে প্রচুর হিউমিলিটি চলেই আসে, আমাকে কোনো এফর্ট মারতেই হবে, কারণ আমি তো নরমালি আরেকটা লোকের সাথে এনগেজ করব। কেউ যদি ভুল বুঝে সেটা তার ভুল, আমার মধ্যে কোনো অকারণ অপ্রয়োজনীয় অ্যারোগেন্স নেই বা কমপ্লেক্স নেই। So thank you madam, আমি এক্সপ্যান্ড করার প্রয়োজন বোধ করছি না। I am humbled by your presence, and it's a great honor to be here in this moment. এই ইনস্টিটিউশনের এই জেলার একমাত্র A graded কলেজ। We expected some more, but for now we have to do it only one. But অচিরেই আমরা মানে প্রশ্ন হচ্ছে কি শুধু এই গ্রেডিং is not very important, it's how the daily life of an institution that becomes very important. প্রথম কথা তো প্রত্যেক বছর ইভ্যালুয়েশন হয়, তো আমি একবার খেয়ে ভাত খেয়ে 10 বছর শুয়ে পড়লাম তা তো কোনো কাজ নয়। So it's the daily life of an institution that becomes very important. How I conduct every day, how I enter my institution, and the 8 hours that I spend here, প্রত্যেকটা মানুষের, that becomes very important, and which also propels each and every of the students, 2000-2500 স্টুডেন্ট আছে, তারাও যে 8 ঘন্টা কলেজে কাটাচ্ছে, how they do spend it, ও তো কার থেকে শিখবে? আমার থেকেই শিখবে। So every moment becomes very important. Thank you.